샬롬, 오늘의 스파크 영어성경 암송 시간입니다. 오늘은 예레미야 49장 35절 말씀 같이 보겠습니다. Jeremiah chapter 49 verse 35. 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 보라, 내가 엘람의 힘에 으뜸가는 활을 꺾을 것이요. 네, 오늘 말씀 영어로 같이 보겠습니다. This is what the Lord Almighty says. 네, Almighty 하면은 만군의 란 뜻이고요. 만군의 여호와께서 이같이 말씀하십니다. See, I will break the bow of Elam. 엘람의 활, the bow of Elam 라고 읽고요. I will break, 부러뜨린다는 거죠. 그래서 엘람의 활을 꺾을 것이다. The mainstay of their might. 네, might는요, 여기서 힘이에요. 그들의 힘의 mainstay는 기둥, 대들보 이런 뜻이 있는데요. 직역하자면 힘의 기둥이에요. 세번역과 현대어 성경을 찾아보니까 힘의 원천, 주력 무기 이렇게 또 번역을 했더라고요. 그래서 그들의 힘의 원천인 엘람의 활을 꺾을 것이다. 이렇게 이해하시면 될 것 같아요. 네, 오늘 말씀 암송 연습 같이 해보겠습니다. 네, 먼저 한 줄씩 따라서 읽어주세요. This is what the Lord Almighty says. 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 See, I will break the bow of Elam. 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 The mainstay of their might. 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 네, 이번에는 함께 읽기 해보겠습니다. 총 9번 읽을 거고요. 점점 빠르게 3번씩 반복해서 읽어주세요. 먼저 아주 천천히 3번 같이 읽겠습니다. 시작! This is what the Lord Almighty says. See, I will break the bow of Elam, the mainstay of their might. This is what the Lord Almighty says. See, I will break the bow of Elam, the mainstay of their might. This is what the Lord Almighty says. See, I will break the bow of Elam, the mainstay of their might. 네, 조금 더 빠르게 3번 같이 해보겠습니다. 시작! This is what the Lord Almighty says. See, I will break the bow of Elam, the mainstay of their might. This is what the Lord Almighty says. See, I will break the bow of Elam, the mainstay of their might. This is what the Lord Almighty says. See, I will break the bow of Elam, the mainstay of their might. 네, 더 빨리 3번 해볼게요. 시작. This is what the Lord Almighty says. See, I'll break the bow of Elam, the mainstay of their might. This is what the Lord Almighty says. See, I'll break the bow of Elam, the mainstay of their might. This is what the Lord Almighty says. See, I'll break the bow of Elam, the mainstay of their might. 네, 한 줄씩 암송해 볼게요. 만군의 여호와가 이같이 말하노라. This is what the Lord Almighty says. 보라, 내가 엘람의 활을 꺾을 것이요. See, I will break the bow of Elam. 그들의 힘의 원천인. The mainstay of their might. 네, 전체 문장 암송해 볼게요. 시작. This is what the Lord Almighty says. See, I will break the bow of Elam, the mainstay of their might. 네, 마지막으로 저와 복습 한 번 더 해볼게요. 만군의 여호와가 이같이 말하노라. This is what the Lord Almighty says. 보라, 내가 엘람의 활을 꺾을 것이요. See, I'll break the bow of Elam. 그들의 힘의 원천인. The mainstay of their might. 네, 너무 잘해주셨어요. 네, 오늘의 영작 퀴즈 내드릴게요. 주님, 제 마음속에 주님 앞에 세운 모든 우상을 무너뜨리소서. 우상, 영어로는 idol이라고 하고요. 네, 무너뜨리다라는 것은 tear down이라고 하시면 돼요. 네, 아래에 있는 단어들 사용해서 네, 오늘도 영어 문장 한번 만들어 보세요. 네, 오늘도 영어성경 암송으로 은혜 가득하나를 보내시고요. 그럼 저희는 다음 시간에 또 만나겠습니다. 감사합니다.